Hi children, welcome to your political science class. We are discussing the 6th chapter, understanding our criminal justice system. In the last class we are discussed how a criminal case is trial in a court and what is the role of the police. What is the main role of a police in an investigation? Today we are discussing what's the role of a public prosecutor and what's the role of a judge and what is a fair trial. ഒരു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് വരുമ്പോൾ, പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ജഡ്ജ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫെയർ ട്രയൽ. പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പേജ് നമ്പർ 73. വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വാട്ട്സ് എ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആരാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആരാണ്? ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്. പബ്ലിക് prosecutor is appointed for state and there is a defense lawyer for the accused and there is a judge, and also all these people make a fair trial to come into a decision in the criminal case. Okay, now let us look what is the role of the public prosecutor. A criminal offense is regarded as public wrong. ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതൊരു പബ്ലിക് റോങ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഫോർ ദി സൊസൈറ്റിക്ക് അതൊരു റോങ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ഹാവ് ബീൻ കമ്മിറ്റഡ് നോട്ട് ഓൺലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എഫക്റ്റഡ് വിക്ടിംസ് ബട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ. ഒരു വിക്ടിമിന് മാത്രമല്ല, ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു ക്രൈമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. Do you remember the case of the dowry death of Sudha that we read about in the previous chapter? Already പഠിച്ചതാണ് സുധേൻ്റെ ഡൗറി കേസിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലേ. The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. അപ്പോൾ ആരാണ് അത് കേസ് എടുത്തത്? അത് സുധയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ആരാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. That is why the case was called State versus Lakshman Kumar and others. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? സ്റ്റേറ്റും ലക്ഷ്മൺ കുമാർ. കാരണം വിക്ടിമിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. സിമിലർലി ദ എബവ് കേസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് വേഴ്സസ് ശാന്തി ഹെംബ്രാം അല്ലേ. ശാന്തിയാണ് ഇവിടെ വിക്ടിം, അല്ല ശാന്തിയുടെ ഓണേഴ്സ്, അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവർക്കാണ് അവരുടെ സാധനങ്ങളാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലേ. അതേപോലെ ലക്ഷ്മൺ കുമാറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? ലക്ഷ്മൺ കുമാറിൻ്റെ കേസിൽ അയാളുടെ വൈഫാണ് ഡൗറി ഡെത്തിൽ ആയത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് നോട്ട് മിസ്റ്റർ ഷിൻഡെ വേഴ്സസ് ശാന്തി ഹർമൻ. ഷിൻഡെയും ശാന്തി ഹർമനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കേസല്ല, സ്റ്റേറ്റ് വേഴ്സസ് ശാന്തി. ഇൻ കോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഹൂ പ്രസൻറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. ദ റോൾ ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂട്ടർ begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. എവിടെ മുതലാണ് ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടറിൻ്റെ റോൾ വരുന്നത്? when the police completed the investigation and produced charge sheet in the court. He or she has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തുന്നത്. As an officer of the court, it is his or her duty to act impartially and present the full and material fact, witness and evidences before the court to enable the court to decide the case. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും കോൺട്രാക്ടറി ആണ്. കാരണം ലക്ഷ്മൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ തെളിവുകളും എല്ലാം ലക്ഷ്മണിന് എതിരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ, അതായത് ശാന്തി ഹർബൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? ശാന്തി ഈസ് ഇന്നസെൻറ്റ്, ഹി വാസ് നോട്ട് ഗിൽറ്റി അല്ലേ. സോ ദ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്? ടു ട്രയൽ ഇംപാർഷ്യലി ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഫുൾ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ്, വിറ്റ്നസസ് ആൻഡ് എവിഡൻസസ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് ടു എനേബിൾ ദ കോർട്ട് ടു ഡിസൈഡ് ദ കേസ്. എന്ത് ഡിസിഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കോർട്ടിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഓൾ എവിഡൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിൻ്റെ റോൾ ഒരു കേസിൽ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ജഡ്ജ്?
The judge is like an umpire in the game and conduct the trial impartially and in an open court. അല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കളികളിലെ അമ്പയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ക്രിക്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം, ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം. അതേപോലെയാണ് കോർട്ടിൽ ജഡ്ജിൻ്റെ റോൾ. The judge hears all the witnesses and any other evidences present by the prosecutor and the defense. Judge prosecutor പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസസും വിറ്റ്നസസിനെയും കേൾക്കും, അതേപോലെ ഡിഫൻസ് ലോയർ ചെയ്യുന്നതും കേൾക്കും. The judge decided whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidences produced, presented and in accordance with the law. നിയമത്തിനനുസൃതമായിട്ടും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എവിഡൻസസിനും വിറ്റ്നസസിനും അനുകൂലമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ജഡ്ജ് ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് impartially. If the accused is convicted, then the judge pronounces the sentences. He may send the person to jail or impose a fine or both, depending on what the law prescribes. എന്താണ് നിയമം പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒന്നിക്ക് sentences to jail or decided to pay fine or both, രണ്ടും കൊടുക്കും, പിഴയും അടയ്ക്കണം, ജയിലിൽ കിടക്കും വേണം. എന്താണോ ലോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നതാണ് ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ട്. ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഓൾ ദ വിറ്റ്നസസ് ആൻഡ് എവിഡൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡിഫൻസ് ലോയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. ഇതാണ് ഒരു ജഡ്ജിൻ്റെ റോൾ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്രീ ട്രയൽ? എന്താണ് ഒരു ഫെയർ ട്രയൽ? ഒരു ഫെയർ ട്രയൽ എന്താണ്? ലെറ്റ് us form a moment, imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. What if the court did not give a copy of charge sheet and statement of witness to Shanti? ഇതൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? What if he held the trial in the secret location where neither Shanti or Sushil were present? ഒരു ട്രയൽ നടക്കുകയാണ്, ശാന്തിയും സുശീലും ഇല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ ട്രയൽ നടന്നു എന്ന് പറയാം. അതിനൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഇഫ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗിവ് ഷാന്തിസ് ലോയർ അഡ്വക്കേറ്റ് റോയ് ഇനഫ് ടൈം ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വിറ്റ്നസസ് ഓഫ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ സച്ച് ആസ് മിസ്റ്റർ ഷിൻഡെ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഷാന്തി വാസ് ഗിൽറ്റി? ഇഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻ ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ കേസ് ഓഫ് അൺഫെയർ ട്രയൽ. അതായത് ശാന്തിയും സുശീലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു കേസിൻ്റെ ട്രയൽ നടത്തുക. ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ ചാർജ് ഷീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ടു ശാന്തി. ശാന്തിക്ക് ഈ ചാർജ് ഷീറ്റും ബാക്കിയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താണ് if the Roy did not, the defense lawyer did not get enough time to trial the Shinde, Mr. and Mrs. Shinde, ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ that will be a unfair trial, ഒരു unfair ആയിട്ടുള്ള ട്രയലാണ്. This is because for a trial to be fair, several different procedures have been observed. Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following the reasonable and just legal procedure. A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld. Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential elements of a fair trial. In Shanti's case, എന്തൊക്കെയാണ് fair trial ആയിട്ട് ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്ലി ശാന്തി വാസ് ഗിവൺ എ കോപ്പി ഓഫ് ചാർജ് ഷീറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാന്തിൻ്റെ ട്രയൽ ഒരു ഫെയർ ട്രയൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ആർക്ക് കൊടുത്തു? ശാന്തിക്ക് കൊടുത്തു. ശാന്തി വാസ് ഗിവൺ എ കോപ്പി ഓഫ് ചാർജ് ഷീറ്റ് and all other evidences that the prosecution present against her. Shanti was charged with the offence of theft that was defined as a crime in law. The trial was held in an open court. എവിടെയാണ് ട്രയൽ നടന്നത്? ഇറ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ എ ഓപ്പൺ കോർട്ട് ഇൻ പബ്ലിക് വ്യൂ. പബ്ലിക്കിനെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസിലല്ല, ഒരു പബ്ലിക് ഓപ്പൺ കോർട്ടിലാണ് ശാന്തിൻ്റെ ട്രയൽ നടന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദ ശാന്തീസ് ട്രയൽ ആസ് എ ഫെയർ ട്രയൽ. ഹർ ബ്രദർ സുശീൽ കുഡ് അറ്റൻഡ് ദ കോർട്ട് ഹിയറിംഗ്. അവർക്ക്
പബ്ലിക്കിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് her brother is also attending the court trial. The trial was held in the presence of the accused. Shanti was defended by the lawyer. Shanti's lawyer, Advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. Prosecution witnessesനൊക്കെ ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സമയം കൊടുത്തു? ശാന്തിൻ്റെ ഡിഫൻസ്, ശാന്തിൻ്റെ ലോയർ ആർക്കാണ്? മിസ്സസ് റോയ്. Advocate Roy was given an opportunity to present witnesses in Shanti's defense and also given the opportunity to present the witnesses in Shanti's defense. Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. It was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. Avada prosecution is failed to prove that Shanti was guilty. അവൾ ഗിൽറ്റി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആര് ഫെയിൽ ചെയ്യൂ? പ്രോസിക്യൂഷൻ ഫെയിൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് prosecution have not enough evidences or witnesses to produce that to state that the Shanti was guilty. So the judge decided that Shanti was innocent and assumed her to be innocent. It is significant that the judge decided that matter only on the basis of the evidences before the court. The judge did not jump to the conclusion that Shanti was thief just because she was poor maid servant. ഒരു മെയ്ഡ് സെർവൻ്റ്, ഒരു പുവർ മെയ്ഡ് സെർവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ശാന്തി ഒരു തീഫാണ് എന്ന് ആര് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തില്ല? ജഡ്ജ് തീരുമാനം എടുത്തില്ല. ഹിയർ all the witnesses and evidences and came into a decision. So that is the 6th chapter, understanding our criminal justice. Please read your textbook twice and do the activity in the page number 76, the role and functions. That's all for today's class. Thank you.